Please tell me whether my screen is visible or not. Good morning, one and all. Is my screen visible, students? Is my screen visible to you? Okay. In the previous class, we have seen the FEMA. FEMA means failure mode and effective analysis. In that failure mode and effective analysis, we have gone through different points regarding the process and the probability factors, and what is the risk priority number. Risk priority number is given by SPD, that is severity into probability into detection. And in that there are different stages of F, FMEA. FMEA. The analysis can be executed in four stages, that is given by in stage 1, identifying possibilities and defining the scope. It includes function, possible failure modes, causes and effects of failure mode, and detection or prevention of failure mode. What are the it mainly depends upon stage 1 depends upon function, failure mode, cause and effect of that failure, and detection or prevention of that failure. And second stage, measuring the volume of risk involved from the failure modes identified. It involves the probability of cause and occurrence, severity of effect, and effectiveness of control to prevent cause, assessment of RPN. And third step, in the third stage, classification of severity of effects and the solution for the cause of high risk based on the RPN. It prioritize work, indicates detailed action, assigning responsibility and target completion time to the team. And in the stage 4, revalidation of the above procedure after corrective and preventive actions are implemented. Check whether target data and work is met. Review RPN, risk priority number, and decide if any further action is needed or not. Like that, we are going to analyze by using these four stages of actions. We can analyze risk stages here. Okay, we will see this analysis part with respect to some case studies here. Okay, next one, FEMA document, failure mode and and effect analysis. The top portion of document is called header and mainly used for tracking. That the top portion of the document need header and header, and and mainly used for this header is mainly used for tracking, except the first column of worksheet. All other details remain the same. ఫస్ట్ వర్క్షీట్ తప్పించి అన్ని వర్క్షీట్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి అన్నమాట, ఎక్సెప్ట్ ది ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ వర్క్షీట్. ఆల్ అదర్ డీటెయిల్స్ రిమైన్స్ ది సేమ్. ద హెడర్ includes the following: model number, example is model number. It includes name and identification number of the system, subsystem or component in order to avoid confusion between similar components. First, it includes some identification name istaru. First name istaru, then it includes some identification number, and as well as system, subsystem or components in order to avoid confusion between various components here. And second one is prepared by the details like name, telephone number, address of the personnel should be included in the space for clarification if any. And third one is responsibility. The team in charge of design or process should be included. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఒక టీమ్ లీడర్ ఉన్నారనుకున్నాం, ఆ టీమ్ లీడర్కి డిజైన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది అనమాట. దట్ సో ద టీమ్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ డిజైన్ ఆర్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ పోర్షన్. హీ షుడ్ బి అతను హెడెడ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని, అతని పేరు కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. It also includes the company or department of the person or group responsible for the preparing the document. It is a common worksheet that can be used both for the design FMEA and the process FMEA. In design FMEA, the following points are to be entered, that is name and number of item, listing the functions of the item, that is each and every function of the item, system or subsystem or component wise
environment in which system operates. In process FMEA, descriptions of process, listing of processes, and complete purpose of processes have to be entered. అంటే లిస్టింగ్ చేస్తాం, ఒక ప్రాసెస్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం, ఆ డిస్క్రైబ్ చేసిన ప్రాసెస్ని లిస్ట్ చేస్తాం, తర్వాత కంప్లీట్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ పర్పస్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ ఓవర్ దేర్. And FMEA team, the names of responsible individuals and departments that have authority to perform tasks are included. చెప్పాం కదా, ఏదైతే ఆ ఎఫ్ఎంఈఏలో ఏదైతే టీమ్ వర్క్ చేస్తుందో యాజ్ వెల్ యాజ్ దానికి ఏమన్నా హయ్యర్ అండ్ టీమ్ ఏదైనా ఉంటే ఆ టీంలో ఉన్న టీమ్ లీడర్ కానీ వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట దీనిలో. ఇండివిజువల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్, those departments should also be included. Okay. FMEA date, the date of original FMEA compiled should be entered. ఎప్పుడైతే ఆ టీం అది ఒరిజినల్ ఎఫ్ఎంఈఏ టీంని ఎప్పుడైతే ఫామ్ చేశాడో ఆ ఆ డేట్ ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో అనాలిసిస్ పార్ట్ ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో ఆ డేట్ని కూడా ఎంటర్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ డేట్ ఫస్ట్ బిగిన్ చేసిన డేటు ఎండ్ చేసిన డేట్ వేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫెయిల్యూర్ అనాలిసిస్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతున్నాం ఏంటి అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. అది compiled should be entered. In revision column, latest revision date is entered. ఏదైనా రివైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ లేటెస్ట్ డేట్ కూడా ఆ కాలమ్స్లో ఎంటర్ చేస్తే ఇంకా మంచిది అనమాట. దిస్ ఈస్ దట్ వర్క్షీట్ డిజైన్ ఆర్ ప్రాసెస్ FMEA. EA model is like this. That is model number, FMEA team members, that is designer product name here, potential cause of failure, potential effects of failure, CRT, class, potential cause. This is prepared by original FMEA date. This is potential cause. Please mute your audio. Potential cause or mechanism of failure, and then occurrence, current process control, detection, RPN number, recommended actions, responsibility and target date, responsibility, and what is the task should be performed, as well as the target date, final date of the completion of the task. Like that, action results here, what are the actions are done and what is the result. That is, first one is severity. First one is severity, and then occurrence, and then detection, and then RPN. What is RPN? It is the product of these three, approximately these three factors. That is severity into probability into detection. Like that, this RPN we can find out this RPN. This depends upon this RPN level. We can conclude that that risk level. What is the risk levels can be identified. Next one is fault tree analysis. This is a qualitative method and was organized by Bell Telephones. This is a somewhat qualitative method. It is very important method. We can analyze very easily where the fault we are getting some fault over there on the system or the process. Was originally implemented by using the Bell telephones. It is technology based detective logic. The failure undesirable event is initially defined, and the events causal relationship leads to that failure are identified at a different component level. This method can combine hardware failures and human failures also. ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ని, హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్స్ని రెండింటిని, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ని రెండింటిని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. అది హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్ మీన్స్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. దిస్ ఇస్ హార్డ్వేర్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్. Example 1. Consider the failure of the steam flow in a thermal station. The water is pumped from a big reservoir nearby. The details are shown in figure. ఒక రిజర్వాయర్ నుంచి స్టీమ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ స్టీమ్ ఫ్లో ఎట్లా జరుగుతుంది, ఆ స్టీమ్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దిస్ diagram. This is the diagram. First one is failure of water supply. Some OR gates and AND gates are used in order to logical purpose. They are using those OR gates here. Here OR gate, failure of water supply, or it may consist of these three failures. That is tank leakage. It may be because of tank leakage, insufficient water supply,
abnormal demand is there. These three conditions may causes. Again, this tank leakage may come across due to cracks in the walls, as well as leaky walls, as well as corrosion in the walls. ఏదైనా క్రాక్స్ వచ్చినాయి అనుకున్నాము, వాల్స్లో క్రాక్స్ వస్తే దానివల్ల ఈ లీకేజ్ జరగచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్స్లో లీకేజ్ వచ్చినా సరే ఇది జరగచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ కరోజన్ ఇన్ ద వాల్స్ మీన్స్ ఏదైనా అట్లాగా అరిగిపోయి ఆ వాల్స్లో కూడా ఏదైనా అరిగిపోయి అంతవరకు ఆ, ఆ ట్యాంక్కి లీకేజ్ రావడానికి కూడా జరుగుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ది 3 పాయింట్స్ యూ మే కమ్ అక్రాస్. దట్ ఈస్ ట్యాంక్ లీకేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 more points, that is cracks in wall, leakage walls, corrosion in walls. Next one, insufficient water supply. This is we are using and here and then that failure in secondary supply circuit, and next one is failure in primary supply circuit. The failure may takes place with respect to the secondary supply as well as with the primary supply, like that. uh, and if both any one, if this one takes place, then only we can by using this end operation, I can come across these two. రెండు కేసులు జరిగితేనే this another case will come across here, that is failure in primary supply circuit. That is again our logic is used here. Failure in pipeline may takes place. Failure in pipeline. Next one is pumps not working well. And failure in pipeline, again divided into two types. That is line blocked, line broken. లైన్ బ్లాక్ అయ్యి కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ జరగచ్చు. లైన్ బ్రోక్ అయ్యి కూడా కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ జరగచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, failure in the primary supply circuit, in that pumps not working is one point given here. And again, this pumps not working may come across different reasons here. That is R gate is used again here. That is, first one is electrical failure, next one is mechanical failure, no water flow అసలు లేకపోవటం, ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్యూర్ కానీ మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ కానీ జరగచ్చు అనమాట. అండ్ next one is under electrical failure, you may come across two more failures. That is motor failure as well as low voltage. As well as low voltage, you may come across this electrical failure. And mechanical failure, you may come across two types of failures here, two types of reasons. That is rotor shaft seized, rotor shaft తిరగకుండా ఆగిపోవటం, that seizes, not working well, that rotor shaft is not going to work well. That is impeller broken. Impeller ఏదైనా బ్రోక్ అయితే దాన్ని మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ కింద అంటాం అనమాట. దీస్ ఆర్ ది కమ్స్ అండర్, ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ కమ్స్ అండర్ ఇన్సఫిషియంట్ వాటర్ సప్లై. ఇన్సఫిషియంట్ వాటర్ సప్లై జరగడానికి ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఇన్సఫిషియంట్ వాటర్ సప్లైకి ఫెయిల్యూర్ ఇన్ సెకండరీ సప్లై యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ సప్లై అయితే ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అనమాట. ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ పైప్ లైన్, ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ వర్కింగ్. And again, it is divided into different types of failures. That is electrical failure, mechanical failure, lines broken or blocked, like that it is going to be divided. Okay. And next one is abnormal demand, excessive demand adigina sare, we are going to come across this type of failure. That is bad weather conditions. Abnormal demand, bad weather, it may causes due to bad weather. అండ్ బర్స్టింగ్ ఆఫ్ మెయిన్స్ అనమాట. మెయిన్స్ కొన్నిసార్లు ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ ది కరెంట్, మెయిన్స్ మే burns out or bursts out of the mains may takes place. That may leads to the abnormal demand here. And next one is leakage in the pipelines. These are the all these points comes under while thermal plant is operating. You can come across different types of conditions. This is the fault tree for thermal power plant, considering the failure steam flow in the thermal station. Okay, water is pumped from the big reservoir nearby, and the following failures may cause in that power generation process. Okay. And next one is the common mode event. In this case is an earthquake. This earthquake has affected many systems or components at the same time. Hence, we can call the earthquake is the common mode cause.
నార్మల్‌గా ఏంటంటే కొన్ని ఈవెంట్స్ ఇవి న్యాచురల్ కెలామిటీస్‌లోకి వస్తుందన్నమాట. ఎర్త్‌క్వేక్ అంటే ఏంటంటే ఎర్త్‌క్వేక్ ఈస్ ది న్యాచురల్ కెలామిటీ. దిస్ ఎర్త్‌క్వేక్ ఎఫెక్ట్స్ మెనీ సిస్టమ్స్. ఏ సిస్టమ్స్‌నైనా కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఆర్ కాంపోనెంట్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్. హెన్స్ వీ కెన్ కాల్ ది ఎర్త్‌క్వేక్ యాస్ ది కామన్ మోడ్ ఆర్ కాజ్ అని చెప్పి ఈ ఎర్త్‌క్వేక్‌కి కామన్ మోడ్ ఆర్ కాజ్ అని చెప్పి నేమ్ చేస్తారనమాట. అది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఈస్ ఏ క్రాష్ ఎట్ మెయిన్ రోడ్ జంక్షన్. ఒక క్రాష్ అయితే మెయిన్ రోడ్ జంక్షన్ దగ్గర క్రాష్ అయితే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూ మే కమ్ అక్రాస్ అని చెప్పి చూడొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ example 2. The details of the fault tree analysis are shown in figure. Consider the probability of the crash at a road junction and construct a tree with the AND or OR gates or OR gate logic. The tree is constructed by deducing in turn the preconditions for the final event and then successively for the next levels of events until the basic causes are ఐడెంటిఫైడ్. బేసిక్ కాజెస్ ఐడెంటిఫై చేసేదాకా మనకి ఇనిషియల్గా మనకి ప్రైమరీగా మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో వీ కెన్ బిల్డ్ సమ్ ట్రీ. ఫెయిల్యూర్ అనాలిసిస్ ట్రీని మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట బై ascribing probabilities to each event. The probability of a టాప్ ఈవెంట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. అన్ని ప్రాబిలిటీస్ని తీసుకుంటే ఎంతెంత పర్సంటేజ్లో ఉంది, ఆ ప్రాబిలిటీ ఫెయిల్యూర్ ఎంత పర్సంటేజ్లో ఉంది ఏంటి అనేది అనలైజ్ చేసుకుంటే అన్ని ప్రాబిలిటీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ of each event. The probability of the top event can be calculated. This requires a knowledge of probable failure rates. At an OR gate, the probabilities must be added to give the probability of the నెక్స్ట్ ఈవెంట్ రావడం కోసం ఈ ఆర్ గేట్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కదమ్మా. ఇది ఆర్ అంటే ఏంటి? సమేషన్ ఎండ్ అంటే మల్టిప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ లైక్ దట్. ఆర్ గేట్ వెన్ ఎవర్ ఆర్ గేట్ ఈస్ యూస్డ్ we need to add it up all the events. Summation should be takes place, whereas and the logic we are using means we need to multiply that operation. We need to multiply that all the events like that. Okay, whereas and gate the probabilities are multiplied. This is a powerful technique for identifying the failure that have the greatest influence on bringing about the end event. This is the fault tree for crash on the road. This is the probability scale given here. 1 in 10, that is frequent. 1 in 100, probable. 1 in 1000, occasional. 1 in 10,000, remote. 1 in 1 lakh, improbable. 1 in 1 million, that is 10 lakhs, extremely remote. అది 1 in 10లో 10 టైమ్స్లో ఒక్కసారి ఒక 10 టైమ్స్లో కాజ్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి జరిగింది అనుకున్నా, అది ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతున్నట్టు. అదే 100లో జరిగింది అనుకో, అది ప్రాబిలిటీలో ఏదైనా ఒక ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. 1000 టైమ్స్ అయితే 1000లో ఒక్కసారి జరిగిందను, అది అకేషనల్గా జరగచ్చు అనమాట. అదే 10,000లో ఒక్కసారి జరిగిందనుకో, అది రిమోట్ అంటాం అనమాట. అదే 1 lakh టైమ్స్లో ఒక్కసారి జరిగితే ఇంప్రాబబుల్ అంటాం అనమాట. అసలు 10 lakhsలో ఒక్కసారి జరిగితే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిమోట్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. అది దిస్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ స్కేల్. హియర్ క్రాష్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 point. This is the crash at main road junction is given here. This is the top event, main event. Crash probability is equal to 0.001 or 1 in 1000. This is the occasional thing. 1 in 1000. 1 in 1000. If 6,000 cars use the side road every year, then it is expected that 6 to 7 crashes per year may occur. అంటే 6,000 కార్స్ యూస్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 in 1000 అన్నాం కదా, అప్పుడు 6,000 కార్స్ యూస్ ద సైడ్ రోడ్ ఎవ్రీ ఇయర్, దెన్ వీ మే ఎక్స్పెక్ట్ దట్ 6 to 7 crashes per year may occur అట్లా అనుకుంటాం అనమాట. దెన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు అండ్ లాజిక్ కార్ ఎట్ మెయిన్ రోడ్ జంక్షన్, that probability is 0.01 here. 0.01 is given here. That means 100లో ఒక వన్ టైం అనమాట. 100లో ఒక కార్ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01. అండ్ సైడ్ రోడ్ కార్ ఫెయిల్యూర్ టు స్టాప్ వీఆర్ యూజింగ్ a probability R here. This is the logic gate R here. We are using that probability is given by P is equal to 0.131. 0.131 is the probability side road car fails to stop.
And again it is we are considering two more cases, that is side road car driver did not stop. Side road lo car driver ఆపకుండా వెళ్ళిపోవటం అన్నమాట. Side road car driver did not stop. Side road car driver could not stop. మనం ఇంటెన్షనల్గా ఆపకుండా వెళ్ళిపోవటం వేరు, మనం ఆపలేకపోవటం వేరు అనమాట. మనం ఆపలేని పొజిషన్ ఏంటి, కార్ ఆపలేని పొజిషన్ ఏంటి, ఏదైనా సమ్ డ్యామేజ్ టు ది ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దట్ కార్. ఆ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దట్ కార్ వచ్చినప్పుడు వీ కాంట్ స్టాప్ దట్ కార్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. అది ఇంటెన్షనల్గా ఆపకుండా వెళ్ళిపోయేదని వీ కెన్ సైడ్ రోడ్ కార్ డ్రైవర్ డిడ్ నాట్ స్టాప్, దట్ కేస్ ఈస్ సైడ్ రోడ్ కార్ డ్రైవర్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ కింద వస్తుంది అనమాట. అది ఇంటెన్షనల్. దిస్ ఈస్ అన్ఇంటెన్షనల్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. If the system is in the deteriorate condition or in the destructive condition, we cannot stop any car by using some brakes like that. Okay, that probability is p is equal to 0.12. Again or gate or logic is used here, that is driving too fast. First thing is driving too fast. Again second one is driving too fast, and the second one is డ్రైవర్ టూ ఇల్. ఏదైనా బాగాలేని కండిషన్లో ఉంటే అప్పుడు కూడా ఆపకుండా వెళ్ళిపోతాడు. అండ్ విజన్ అబ్స్కార్డ్, ఏదైనా కనిపించకపోవటం అట్లా అయినా సరే జరగచ్చు అనమాట. దిస్ డ్రైవింగ్ టూ ఫాస్ట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ 0.1. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డ్రైవర్ టూ ఇల్, దిస్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ 0.01. ఇది రేర్ కేస్. విజన్ అబ్స్టార్ట్ కూడా దిస్ ఈస్ ఆల్సో రేర్ కేస్. దట్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01. All should be considered. These three cases should be considered for this side road కార్ డ్రైవర్ డిడ్ నాట్ స్టాప్కి. ఈ త్రీ కేసెస్ కూడా సమ్మేషన్ చేసుకొని చూసుకోవాలన్నమాట. వి షుడ్ యాడెడ్ అప్ దీస్ త్రీ కేసెస్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఈస్ ద సైడ్ రోడ్ కార్ డ్రైవర్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ రీజన్. దట్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ 0.12. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ 0.1 ఉంది కదా, ప్లస్ 0.01 ప్లస్ 0.01, దట్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ 0.12. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్ ఇది ఆర్ లాజిక్ యూస్ చేసాం. ఈ ప్రాబిలిటీని తీసుకున్నాం, ఈ ప్రాబిలిటీని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇక్కడ ఈ టూ ప్రాబిలిటీస్ని యాడెడప్ చేసి ఇక్కడ వచ్చిందనమాట. అప్పుడు 0.13. ఇక్కడ వచ్చిన ఆర్ గేటు, ఇక్కడ వచ్చిన ఆర్ గేట్ని రెండు సమ్మేషన్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ దిస్ సైడ్ రోడ్ కార్ ఫెయిల్స్ టు స్టాప్. అప్పుడు ఆ టోటల్ ప్రాబిలిటీ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.13. ఈ ప్రాబిలిటీ వేస్తుంది, ఈ రెండు సమ్మేషన్ చేసి వేసాం అనమాట ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ హియర్. And next one is side road car driver could not stop. This probability is 0.011, and that is a probability value is road to slippery. Road to చాలా slippery condition లో ఉంటే that is driver could not stop the car. And brake failure, brake ఏదైనా failure అయినా సరే driver unable to stop that car. This failure is 0.001. 1 in 1000 case, and this is 1 in 10,000 case అనమాట. టైర్ వేర్ అండ్ టైర్ వచ్చేసి టైర్ ఏదైనా బాగోకుండా ఉన్న కండిషన్లో దిస్ కేస్ మే కాజెస్ హియర్. దట్ ఈస్ 1 in 10,000. దిస్ ఈస్ 1 in 1000. దిస్ ఈస్ 1 in 100. రోడ్ టూ స్లిప్పరీ, బ్రేక్ ఫెయిల్యూర్, టైర్స్ worn condition. And by summing up all this, and I will get this probability, that is probability p is equal to 0.011. These are the points you can come across in the crash at main road junction. Crash at main road junction mainly divided into two types, that is car at main road junction is the first point. Again side road car fails to stop. This side road car fails to stop, again condition is divided into two types, that is side road car driver did not stop condition, could not stop condition. Did not stop condition లో డ్రైవర్ టూ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, డ్రైవర్ ఇల్ కండిషన్లో ఉండొచ్చు, విజన్ అబ్స్కార్డ్, విజన్ సరిగ్గా కనిపించకుండా ఉన్న కండిషన్ అవ్వచ్చు. అండ్ డ్రైవర్ కుడ్ నాట్ స్టాప్ కండిషన్లో రోడ్ టూ స్లిప్పరీ, బ్రేక్ ఫెయిల్యూర్, అండ్ టైర్ ఓన్ కండిషన్. All these are going to be accumulated with respect to the OR logic. If the AND logic is used, we need to multiply that two probabilities over there. These are in this way we can analyze each and every situation when some crashes occurs on the road like that. Okay, this is very good example. You can easily analyze and you can easily follow up this thing. And next one is example 3.
An automobile car does not start. ఒక ఆటోమొబైల్ కారు స్టార్ట్ అవ్వకపోతే వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ యూ మే కమ్ అక్రాస్? An automobile car does not start. The details of this case are shown in the details of this case are shown in this figure. The advantage of ETA are the primary cause can be located easily. The primary cause is we can locate it easily, but B in the B it is useful in emergent situations, that is a firefighting approach. A firefighting approach, first approach is depends upon the emergent situations, that emergent situation may be a firefighting approach. First one is primary cause. Primary cause అని తెలుసుకోవటం. నెక్స్ట్ వన్ ఏదంటే ఎమర్జెంట్ సిచ్యువేషన్, ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి దాన్ని అనలైజ్ చేయటం అనమాట. దీస్ ఆర్ ది two things we can accommodate in this example, that is automobile car does not start. Reasons here: ఫస్ట్ వన్, కార్ డస్ నాట్ స్టార్ట్. కారు స్టార్ట్ అవ్వలేదు, దానికి రీజన్స్ ఏంటి? కార్ డస్ నాట్ స్టార్ట్. In that, this is the reason. Gate, first one, in this gate, no petrol. No petrol, you may come across no petrol condition. Next one is this is we are using R logic here. R logic is used, and no petrol case is that probability is 0.004. And no electric supply, that is that probability is 0.01. And again it is given to AND logic. In that AND logic we need to multiply these two parts, that is no petrol in tank as well as no spare can. ఒక స్పేర్ క్యాన్ లేదు మన దగ్గర, స్పేర్ క్యాన్ లేదు, పెట్రోల్ నో పెట్రోల్ ఇన్ ట్యాంక్. ఈ టూ కండిషన్స్ని ప్రాబిలిటీస్, నో పెట్రోల్ ఇన్ ట్యాంక్ ప్రాబిలిటీస్ 0.01, అండ్ నో స్పేర్ క్యాన్ ఉండవు అంటే 0.4. This is the second case. We need to multiply these two cases and it is given to the OR logic here. And thereafter, in the keys are misplaced. Keys ఎక్కడైనా వేరే చోట పెట్టాల్సిన చోట కాకుండా వేరే చోట పెడితే కూడా కార్ డస్ నాట్ స్టార్ట్ అనమాట. ఇచ్చిన స్లాట్లో కాకుండా వేరే స్లాట్లో పెట్టాం అనుకున్నాం మనకి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. దిస్ ఈస్ అనదర్ పెక్యులర్ కేస్, దట్ ప్రాబిలిటీ is 0.01. And next one is no electrics. In that probability is 0.01. It is again given to the AND logic here. In that AND logic, we may come across this battery end. That probability is 0.05. And no backup electric power backup ఏమీ లేకపోవటం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ దట్ బ్యాటరీ బ్యాకప్, while battery backup is maintaining some, that in that some fuel we need to give some fuel in terms of some acid. ఆ యాసిడ్ రూపంలో మనకు ఆ బ్యాటరీకి యాసిడ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. చెక్ చేసుకోలేదనుకోండి, దెన్ దట్ స్టోరేజ్ బ్యాకప్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ అక్రాస్ హియర్. ఓకే, no backup electric power, that probability is given by, it is given to again OR logic 0.18. That probability is 0.18. It is this from OR logic. 2 points are given here: no jumper cable, and again no secondary battery. This probability, no jumper cable probability is 0.10, and no secondary battery probability is 0.09. Like that, we need to accommodate each and every at each and every level. Initial level is, we have given initial level with respect to the OR logic. It is given with some two 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 sides, that is first side is no petrol and second side is no electrics here. And again it is divided into this no petrol side is again divided into no petrol in tank, no spare can. No electric condition is divided into two types, that is battery dead, as well as no backup electric power. And in between, in the interim, we are using one more point, that is keys are misplaced in the car slot. And no backup electric power is again divided into two types, that is no jumper cable as well as no secondary battery. These total, this is a total probability, this probability 0.10 as well as 0.09. That total probability we need to summate this one, and it is total probability is here, it should be 0.19 actually. It is 0.18 given. And again these two, multiplying these two factors, we will get this one,
you will get this probability function, and the and probability, by multiplying these two we will get this one. Like that the probabilities can be identified. Car does not start probability, final probability I can accommodate is 0.015. Okay. These are the three cases we have seen here. That is first case, that is failure of the steam flow in the thermal station. These are the different conditions with ఆర్ లాజిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండ్ లాజిక్. ఆర్ లాజిక్ ఉన్నప్పుడేమో మనం సబ్మిట్ చేయాలి, ఆ సిచ్యువేషన్ అన్నిటిని సబ్మిట్ చేసి చూసుకోవాలి. ఎండ్ లాజిక్ ఉంటేమో మల్టిప్లై చేసి చూసుకోవాలన్నమాట. ఆ ప్రాబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలన్నమాట అది. And next one is a crash at main road junction. Same logic is used. By following this simple failure tree analysis, we can analyze that situation very easily. ఇది బాగుందమ్మా, ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగుంది. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ with this example. And third one is an automobile car does not start. What are the reasons for that? Next one, event tree analysis. In the event tree analysis, this method illustrates the sequences of outcomes which may arise after the occurrence of a selected initial event. This method uses inductive logic here. This method is going to use inductive logic. It is mainly used for consequence analysis and then identifying the potential hazardous existing situation in the system. This method is mainly uses the just a minute. This method uses inductive logic. It is mainly used for consequence analysis and then identifying the potential hazards existing situation in the system. It is the inverse of FTA. It is inverse of the method FTA, failure tree analysis. ఇది కొంచెం ఇన్వర్స్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈవెంట్ ట్రీ అనాలిసిస్ ఫెయిల్యూర్ ట్రీ అనాలిసిస్ కంటే కూడా కొంచెం రివర్స్లో ఉంటుంది అన్నమాట. FTA, failure tree analysis, allows one to proceed back in time from possible catastrophic accidents to examine the components of sequences with probability of failure. But the ETA means event tree analysis. This is the ETA means event tree analysis. FT means failure tree analysis. Okay. But the ETA allows the observer to proceed forward in time from the potential component failures to final accident. పొటెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్యూర్ నుంచి ఫైనల్ యాక్సిడెంట్ వరకు కూడా మనం అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫార్వర్డ్ పాత్లో ప్రొసీడ్స్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టైమ్ ఫ్రమ్ పొటెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్యూర్ టు final accident. The most serious outcome, such as the most serious outcome, such as explosion, toxic release, etc., is selected as the final event. The tree is then constructed by relating the sequence of events. We are going to tree it. The tree is going to be constructed by taking the each and every incident here, by relating the sequence of events విచ్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్. ఆ ఈవెంట్స్ని మనం ఇండివిజువల్గా తీసుకోవచ్చు, కాంబినేషన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ది ఫైనల్ ఈవెంట్. ఆ ఇండివిజువల్ ఈవెంట్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఫైనల్ ఈవెంట్ని తీసుకురావాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ది ఈవెంట్ ట్రీ అనాలిసిస్ని. సో ఒక సబ్ ఈవెంట్స్ని మొత్తాన్ని కంబైన్ చేసి ఒక మెయిన్ ఈవెంట్ని ఎట్లా అయితే తీసుకొస్తామో అట్లా తీసుకురావాలన్నమాట. అది ఇప్పుడు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఫెయిల్యూర్ ట్రీ అనాలిసిస్ చేసాం కదమ్మా, సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో కొంచెం రివర్స్గా అన్ని ఈవెంట్స్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ని కన్సాలిడేట్ చేస్తూ వెళ్తాం అనమాట. అది ఫైనల్. దట్ ఈస్ ఈవెంట్ ట్రీ అనాలిసిస్. ఎగ్జాంపుల్, గోయింగ్ లేట్ ఫర్ డ్యూటీ. మనం ఏదైనా లేట్గా వెళ్ళాం అనుకోండి, ఏదైనా డ్యూటీకి లేట్గా వెళ్తే, దట్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఈస్ గివెన్ హియర్. ద ఈవెంట్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ arranged chronological way and in separate clusters to include only there are relevant and important. It is shown in figure. The ETA for the event of going late to the office as a simple illustrative example. The branching structure starts with the initiating events, that is initiator on the left hand side of the tree, and lead to the bad end event, that is final damaged state, shown at the far right side. The
The sequence start with the person getting up late and being time pressed to get to duty. అదేంటంటే మనం ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఆఫీస్కి కానీ ఏదైనా వర్క్ వెళ్ళాలంటే మనం వీ నీడ్ టు వర్కప్ వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఆ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేకపోతే వన్ ఆర్ ది అదర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అన్ని ఈవెంట్స్ కూడా అన్ని సిచ్యువేషన్స్ కూడా వర్సన్ అయిపోతాయి అనమాట. మనం టైంకి ఆఫీస్కి వెళ్ళాం, అంతా హరీ బరీ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ కండిషన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ద పర్సన్ హ్యాస్ త్రీ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు గెట్ దేర్, నేమ్లీ డ్రైవింగ్ హిస్ ఓన్ కార్, డ్రైవింగ్ హిస్ ఓన్ కార్ అలాంగ్ ది highway, and this is subjected to periodic overcrowding and the delays while driving, and to use the public transport, that is example, that is train or bus, call a colleague and share the car. ఒక కొలీగ్ని పిలిచి ఆ కార్ని షేర్ చేసుకోవడం కూడా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ గివెన్ వీ కెన్ గివెన్ హియర్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ది just a minute. This is the event. First, car starts, yes or no. Car starts, yes or no. And train or bus available, colleagues available, highway clear, that is late for duty. ఇది దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ కార్ స్టార్ట్స్. ఎస్, ఎస్ మీన్స్ హైవే క్లియర్గా ఉంటే, హైవే క్లియర్గా ఉందనుకోండి, ఎస్ అనుకోండి అమ్మా, క్లియర్గా ఉంటే వీ కెన్ డ్రైవ్ ఇన్ టు ది నో ట్రాఫిక్ ఆన్ ది హైవే, దేర్ ఫోర్ లేట్ ఫర్ ద డ్యూటీ ఈస్ నో. అదే హైవే మీద క్లియర్గా లేదనుకోండి, వి విల్ గో లేట్ టు ది ఆఫీస్. నెక్స్ట్ కార్ స్టార్ట్స్, కార్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అప్పుడు ఏంటి మనం ఏంటి అదర్ మీన్స్ ఆలోచించుకోవాలి. అదేంటి ట్రైన్ ఆర్ బస్. ఇఫ్ ట్రైన్ ఆర్ బస్ ఈస్ అవైలబుల్, ఎస్, ఎస్ ట్రైన్ ఆర్ బస్ అవైలబుల్గా ఉంటే వీ కెన్ ఈజీలీ రీచ్ టు ది ఆఫీస్, దట్ ఈస్ లేట్ ఫర్ డ్యూటీ ఈస్ నో. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రైన్ ఆర్ బస్ అవైలబిలిటీ ఈస్ నో. నో అయిందనుకున్నప్పుడు ఏంటి వీ నీడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ అవర్ కొలీగ్స్. కొలీగ్స్ అవైలబిలిటీ ఎస్ అయితే, ఎస్ అయిందనుకోండి, కొలీగ్ అవైలబిలిటీ ఎస్ అయితే అగైన్ వీ నీడ్ టు టేక్ దీస్ టూ. హైవే క్లియర్గా ఉంటే ఎస్, హైవే క్లియర్గా ఉంటే ఓకే, వీఆర్ నోట్ వీఆర్ we are not going to be late to the office. And if the highway is not clear, no means we are late to the office. Similarly, if the colleague is not available, if the colleague is not available, then we are late to the office. These two situations are very bad, very bad. Therefore generally we are going to be late to the office. This is a very easy and simple example, very easy and simple example. Please go through this one again. And the figure shows the event tree, including the alternatives and different things that could lead to the employee being late again. Alternative outcomes are shown under each column. Trace back from the outcomes towards the left and sides of the tree along horizontal paths. There are series of vertical branches labeled. There are series of vertical branches labeled here, yes or no, which are connected to previous parts. The vertical branches represents the responses yes or no to the question or the system response that appear on the top of the tree. మనం మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో కూడా ఈ ట్రీని మనం డ్రా చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఈ ట్రీ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ వన్. యూ కెన్ ఏదైనా మనకి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ అనలైజ్ చేయడానికి ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ట్రీ వేస్తే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ట్రీ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ ఆల్సో. And tracing back from the first no under the late again, one comes to the first label yes or no. Is the highway clear? The up branch represents yes, showing that the highway that morning was clear. The person arrived on time for duty. The down arrow మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో వేస్తున్నారు అనమాట. The person arrived on time for duty. The down branch represents no, means that the highway was not clear and the person was late. This branch is attached to the earlier path and representing the condition that the car does not start. The up branch corresponding to question car starts indicates yes, because car did start, there is no need to consider the backup alternatives of the colleagues. మన కారు కరెక్ట్ కండిషన్లో ఉంటే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ కొలీగ్స్ అనమాట. అదే మన కారు ఫెయిల్యూర్ అయితే ఆటోమేటికలీ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ట్రైన్ ఆర్ బస్ ఆర్ గో ఫర్ కొలీగ్స్ హెల్ప్, like that. And what are the possible outcomes if the car does not start?
ఇప్పుడు కార్ స్టార్ట్ అయిపోతే కార్ డస్ నాట్ స్టాప్ మీన్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ స్టార్ట్ ఆన్ ది lower, no branch for the question. Car starts. The next question is train or express bus available. If yes, the path goes straight to the outcome of not being late. Notice the questions in the event tree very simple are very simple. We may even ask in the is the train sufficiently frequent and are the terminals of conveniently located to go to the office in time. Is the day analyzed a holiday with the reduced trips? Holiday అయితే ఎట్లా ఉంటుంది reduced trips has there been an accident or break down the day on the line in question. అంటే హాలిడే అయితే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ రష్. అప్పుడు ట్రాఫిక్ క్లియర్గా ఉండదు అనమాట. దట్ మే లీడ్స్ టు some it that may leads to the some delay in the traveling time అనమాట. యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ యాక్సిడెంట్స్, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి హైవే మీద వెళ్ళేటప్పుడు, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా సరే సమ్ బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ ద సిస్టమ్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ మే కాజెస్ దట్ మే లీడ్స్ టు ది delay in our path to the office. If the answer is no, this is if the answer is no, then we go then we are left with the colleague option. And if he is available, if he is willing to offer the ride in time. If not, he will be late. If yes, the question is the highway clear or not. హైవే క్లియర్గా ఉంటే మన కొలీగ్ మనల్ని ఆఫీస్కి సజావుగా తీసుకెళ్తాడు. అదే హైవే క్లియర్గా లేకపోతే సమ్ డిలే విల్ బి దేర్ వైల్ వైల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు ది ఆఫీస్. heavy highway traffic heavy highway traffic that is from Monday morning may still causes a late arrival. These are the different causes from going to the from home to the office. Okay. Next one is remarks. Next one is remarks. Next one is remarks. ETA is a variant of FTA. Yeah, ETA analysis is somewhat different from this FTA analysis that can cause it to explore both success and failure alternatives at each level. Event trees are meant to show the path by which we get there. Hence, the event trees are said to have the memory. The event trees are portrayed in a logic structure that branches from left to right and uses only OR gates. First, the ఫెయిల్యూర్ ట్రీ అనాలిసిస్లో మనం లాజిక్ గేట్స్ యూస్ చేసాం. ఆర్ గేట్ లాజిక్, ఎండ్ గేట్ లాజిక్ యూస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ట్రీ అనాలిసిస్లో ఏం చేసాం? ఈవెంట్ ట్రీ అనాలిసిస్లో ఎస్ నో యూస్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఎస్ నో యూస్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ అయితే వీ కెన్ గో టు ది ఆఫీస్ ఎర్లీ ఇన్ ది ఎర్లీ ఎర్లీ అవర్స్లో మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అదే నో అయింది అనుకోండి, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్, డిఫరెంట్ parameters we need to depends upon that on those parameters we can go to the office early. And this is the event tree are portrayed in a logical structure that branches from left to right and uses only OR gates. In contrast, a fault tree is organized from top to bottom. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఈవెంట్ ట్రీ అనాలిసిస్ మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ చేసాం. అదే ఫాల్ట్ ట్రీ అనాలిసిస్లో ఏం చేసాం? టాప్ టు బాటమ్. Just a minute. This is fault tree analysis is from top to bottom, whereas event tree analysis is from left to right. Uses only OR gate ని మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ OR gate also here. Whereas this fault tree analysis, we are supposed to use both AND gate as well as OR gate here. And AND gates, more AND gates a tree contains, the more fault tolerance and safer a system typically is. ఎప్పుడు ఎండిగేట్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తే మోర్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అనేది జరిగింది అనమాట, ఎక్కువ ఎండిగేట్స్ యూస్ చేస్తే. ఏ ఏ ప్రొలి ఏ proliferation of end gates indicates a failure prone situation. ఎక్కువ ఆర్ గేట్స్ని ఎక్కువగా యూస్ చేసాం అనుకో, అది ఫెయిల్యూర్ సిచ్యువేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఎండ్ గేట్స్ యూస్ చేస్తే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మోర్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అనమాట. ఆ సిస్టమ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ని బాగా అడాప్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చినా సరే
మనం ఆ సిస్టమ్ తట్టుకోగలదు అనమాట. అదే ఆర్ గేట్స్ వచ్చిందనుకోండి, దానికి ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టమాట. ఆర్ గేట్, ఆర్ లాజిక్ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తే. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. ఓకే, ప్లీజ్ అనలైజ్ అగైన్ these two tree analysis, very important. Next one, human error. Human errors contribute Human error contribution to overall system failure can be included in a FTA, failure analysis, as well as event time analysis, if the human error probabilities are described in the same terms as component and hardware failure. To include human error, a detailed task analysis is first required, listing the actions to be done, conditions, speed of operation, and the correct sequence of individual actions. After allowing for deviations and shaping factors which influence individual performance, we need to take each and every individual performance, that is such as skill and stress and recovery factors. Most human errors are recoverable. అన్ని ఏదైనా హ్యూమన్ ఎర్రర్ వస్తే ఆ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా మనం రికవరబుల్ చేయొచ్చు అనమాట. రికవరబుల్. ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ కెన్ బి ఎస్టిమేటెడ్ by using data on human error rates. That we can analyze each and every The contribution of human error can be estimated or analyzed by using data on human error rates here. Data on human error rates we can analyze very easily each and everything. And the final one is cost analysis. Cost analysis. This is the quantitative risk analysis is made on primary cost. What is the cost? Cost may depend on but that is the quantitative type of analysis. That is primary cost, the loss of human lives or property, assets, crops, and the natural resources are estimated. And second one is secondary cost. First one is primary cost is main things, that is human lives, property, crops, natural resources. Second one is secondary cost, the loss of human capabilities or loss of earning capacity, cost of treatment or rehabilitation, damage to the property, fertility of the soil, salinity to the groundwater, etc. are estimated. These are first one is primary cost depends upon the main assets laga తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది సెకండరీ కాస్ట్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇండైరెక్ట్ థింగ్స్ అనమాట. ఆ ఇండైరెక్ట్ థింగ్స్ ఏంటి అవి ఏంటంటే ప్రాపర్టీలో ఉన్న ఇంకొంచెం డెప్త్గా డ్యామేజ్ టు ది ప్రాపర్టీ, లైక్ ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ తగ్గటం కానీ, సాలినిటీ, గ్రౌండ్ వాటర్ సాలినిటీ తగ్గటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట. ఇండైరెక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమో సెకండరీ కాస్ట్ కింద తీసుకుంటాం. డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమో ప్రైమరీ కాస్ట్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ది కాస్ట్ అనాలిసిస్. ఓకే, ప్లీజ్ go through again all these factors, all these analysis. FMEA documents. This FMEA analysis includes this one worksheet as well as failure tree analysis. Failure tree analysis consists of three techniques. First one is thermal station. Second one is crash at main road junction. Third one is automobile car did not stop. And fourth one is event tree analysis, going from home to the workplace, going from home to the workplace with late or without late. What is that analysis? We are going to consider this analysis is from left to right, whereas failure analysis is from top to bottom. And next one is remarks, that is human errors. You may come across some human errors, as well as final one is cost analysis. Please again go through this all the topics and familiarize with these topics. Okay.